Jambo la pili, nataka niseme kama katibu, watu wamekuwa wakiniuliza mbona Sifuna azungumzi hii mambo ya kijana Albert ambaye ni wao kwenye msee kule Nairobi. Sikuwa nazungumza kwa sababu nilikuwa na hasira sana. Kanisa inatufunza kwamba ungojee hasira ipungue ndio ongee. Viongozi wa kanisa ambao mko hapa, nimengoja hiyo hasira ipungue, imekataa kwenda. Lakini leo lazima nitasema. Mahali tumefika Kenya hii, hakuna haja ya maneno tena. Mahali tumefika Kenya hii, we want action, we don't want words. Na nataka niseme, for me, ukiniuliza kama Sifuna, ule mkataba tuliandika na UDA is of no use as I speak today. Haina kazi hiyo mkataba. Kwa sababu inawezekanaje tunaandikishana tuseme hamtaua vijana. Kijana anachukuliwa kutoka kwao, anapelekwa mpaka Nairobi, anauawa kwa seli. Juzi tumeona wengine wawili wamechukuliwa Elgeyo Marakwet. Wamepigwa, wamekatwa mikono, wamerushwa kule Nakuru. Mwingine amekufa kwenye police station ya Katitu hapa juzi. Na ndio maana nasema hiyo mkataba haina maana. Mahali imefika, it doesn't matter what else Ruto does. It doesn't matter what else he does. That agreement is dead. It is dead. The only way you can breathe life into that agreement ni urudishe uhai wa Albert na vijana wengine ambao wameuawa hapa mbele. Hatutashinda kila siku kuongea. Jambo la mwisho. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Lazima tuseme haya maneno. Jambo la mwisho, Mheshimiwa, umetuzungumzia jinsi ambavyo wewe ukiwa kijana, uchumi wa nchi hii ulikuwa unafanya kazi mpaka wewe na huyu mama mnaweza kupata kazi nzuri kule Mumias. Unaingia ukiwa teenager kwa nyumba ya 4 bedroom bungalow. Saa hii hawa vijana wako waulize utatoa wapi kazi ambayo inakupatia 4 bedroom bungalow ukiwa kijana mdogo? Hakuna. Wameharibu uchumi na wataki tuzungumze. Lazima tutasema. Alafu mwingine anatuambia kazi ni kazi. Kazi si kazi. Kazi ambayo ulipata ndio kazi ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo sisi tutazidi kuzungumza. Uchumi umeharibika na tunaona watu kila wiki wanatembea na mamilioni ya pesa ati wanafanya empowerment. Inawezekanaje kwa mwezi moja mtu mmoja atoe shilingi milioni 100? Shirika la EACC tunataka uchunguzi hao watu wanatoa mamilioni kila wiki. Hiyo pesa utakuta ni pesa ya hao watu mumewaibia. Asanteni sana, Mungu awabariki. ODM-UDA deal dead. Sifuna makes shocking declaration after Ojwang's death in a political twist that has sent shockwaves across Kenya's landscape. ODM Secretary General Edwin Sifuna has delivered a resounding verdict. The ODM-UDA deal is dead. This explosive declaration follows the mysterious and controversial death of Albert Ojwang, a young teacher and digital activist who died in police custody under murky circumstances. Speaking to a charged crowd in Mumias, Sifuna held nothing back. With fire in his voice and fury in his eyes, he thundered, "We signed a deal to protect lives, not to witness the murder of innocent young Kenyans. What use is an MOU when the government itself is strangling the youth?" Sifuna pointed to the March 7th Memorandum of Understanding between ODM and President William Ruto's UDA party. At the time, it was heralded as a new dawn, one that would promote peaceful dialogue, youth inclusion, and national healing. But now, after the chilling death of Ojwang, Sifuna says ODM has lost faith in that promise. That agreement was meant to stop bloodshed, not cover it up. If Ojwang's killers walk free, then we have nothing to honor in that deal. Sifuna was not alone. Vihiga Senator Godfrey Osotsi, visibly emotional, confirmed that post-mortem results revealed signs of strangulation, directly contradicting police reports. He warned, "This was not an accident, it was murder, and if heads don't roll, we are walking away from that alliance for good." The public outrage has been deafening. Kenyans are demanding accountability, not more silence. Youth across the country, especially those who once believed in the ODM-UDA truth, are now questioning everything. Was it ever real,
or just political theater, the MOU, once a symbol of rare political unity, is hanging by a thread. Unless President Ruto acts decisively and transparently, this alliance may crumble into the dust of broken promises. The murder of Albert Ojwang is no longer just a police issue. It's a national crisis. It's a test of conscience. Will the state choose justice, or will it silence the truth once again? As Sifuna concluded, justice is non-negotiable until we see it. There is no handshake, no deal, no peace. Don't forget to follow us on all our platforms for real-time updates and in-depth analysis.